With regard to the earlier ayat that we have discussed yesterday, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has given a lot of explanation with regard to that. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in one hadith says like this, where Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, I was given with what no other prophets on the face of the earth was given. I mean, some special gifts that I received. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, I was given victory by fear. I mean, not just while battling, even with fear, people could, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam could able to win the battles. I was given the keys of the entire earth. I was called Ahmad. The earth was made a clean place so that I can pray for me, so that I can pray and do tayammum with it. And my ummah was made the best ummah. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has also said that out of the people, I hope that those who follow me will be on 1/4 of the residents of the paradise on the day of Qiyamah. And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, I hope that there will be 1/3 of the people. I mean, when compared to the entire count, it will be 1/3. Then I said, I hope Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam started with 1/4. Then Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said it is 1/3, I hope. And the end, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, I hope that 1/2 of the entire paradise people, I believe that my count will be occupying 1/2 of that. And the Sahaba said another, Allah Akbar for all these statements. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has also said, like, people of paradise are 100 and they will have 108 20 rows will be there in the people of paradise, out of which Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, my ummah will take 80 of them. And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, we are the last one to come when compared to the chronologically when you are speaking. It's not in the chapter, was not the chapter in previous class. So this ayat, I mean, with regard to the Khair Ummat, I'm telling. So Prophet Sallallahu said, we are the last one to come, but the foremost one on the day of Qiyamah, and the first people to enter paradise, although earlier communities were made what? Were given the Prophet Sallallahu said all those statements with regard to the Khairumman, the gifts that Allah has given for and exclusively for the Ummah of Prophet Sallallahu. With this statement, we will go on for the today's discussion. La yadurukum. This is with regard to the new discussion altogether. La yadurukum, never will la yadurukum, never they will harm you. I want people to give a guess. What does that they here refers to? Illa adda, except hurt. As such, if you see, people could not able to harm you so much, but they can cause some hurting for you. But you katilukum, and if they fight you, they will turn towards you in the backs, then they will not be helped at all. Zuribat alayhim, has been stuck on them the humiliation wherever they are found, except bihabli minallah, except with the rope of Allah, the rope from the people, and they incurred the wrath of Allah, wrath from Allah, and stuck on them maskanat, the poverty. That is because why they have been disgraced, this community has been disgraced so much. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gives the indication that they have disbelieved in the verses of Allah. They have disbelieved in the verses of Allah, and they are not prepared to. That's why you will keep seeing these people were really indulging into a lot of troubles. And further point, first point is they started with disbelieving in the verses of Allah. This disbelief has brought to an extent that they started killing the prophets, either physically or doing character assassination of the prophets during their time or even after their time. Even till date, you will find this character assassination has taken many forms. I mean, in the form of cartoons, in the form of articles, in the form of making pictures, or in the form of making even movies for that matter, without any right. That is because they disobeyed and they transgressed. Because of all these four reasons, Allah has stuck on them the humiliation. And you will find Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said
This is with regard to the Battle of Khyber, where people, Allah has brought the details of the Khyber will come up in the different surahs. We will explain on that. We will just touch upon it now. As Prophet ﷺ said, in the Battle of Khyber, Jews faced a lot of humiliation and disgrace. They have to just walk out of the field with empty hands. And that's what Prophet ﷺ said. Now, Jews have faced disgrace. That's what here Allah is highlighting here. Even with the Christians, for that matter, was Sham. The Syria was conquered from Christians. And now Prophet ﷺ in the after conquering Asham, Prophet ﷺ said golden words about Syria. Prophet ﷺ said this was the case when the companions defeated in many battles and took over the leadership of Asham forever. There shall always be a group of Muslims in Sham, Prophet ﷺ said, until Isa son of Maryam will descend. And this Isa son of Maryam will descend in Sham. Even Prophet ﷺ went to an extent to say that he will descend on the capital of Sham, the Damascus, in the eastern side masjid, wherein will descend while they are like this on the truth, and Isa alayhi salam will by that time will rule according to the Sharia of Prophet sallallahu alaihi wasallam, will break the cross, will kill the swine, will banish the jizya, and only accept Islam from the people. And these are the trademarks that Prophet sallallahu alaihi wasallam said about Isa alayhi salam with regard to this description. லைதுருக்கும் அறவே அவர்கள் உங்களுக்கு தீங்கிழைக்க முடியாது, தவிரவே சிரமத்தை தவிர. ஐயோ காத்திலுக்கும் இன்னும் அவர்கள் உங்களிடம் போரிட்டால் திரும்புவார்கள் உங்களுக்கு எதிராக பின்புறங்களில். அப்படின்னா புறமுதுகிட்டு ஓடுவார்கள். பிறகு அவர்களுக்கு உதவி செய்யப்படவும் மாட்டாது. விதியாக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் மீது இழிவு விதியாக்கப்பட்டிருக்கிறது. எங்கு சென்றாலும் சரி பல நூற்றாண்டுகளாக அவர்களுக்கு வாழ்வதற்கு இடமில்லாமல் நாடோடிகளாகவே இன்னமும் அந்த மத்திய கிழக்கு பகுதியில் இவர்கள் திரிந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். எங்கெல்லாம் அவர்கள் சென்றாலும் சரி பெற்றுக்கொள்ளப்படுவார்கள். தவிரவே கயிற்றை கொண்டு அல்லாவுடைய கயிற்றையும் மக்களுடைய கயிற்றையும் அவங்களுக்கு பிரஷர் வரும் அல்லாவிடமும் சரி சக மக்களிடமும் சரி. ஏன்னா அவர்கள் திரும்பி விட்டார்கள் அல்லாவிடமிருந்து கோபத்திலிருந்து. பிறகு அவர்கள் மீது விதியாக்கப்பட்டு விட்டது, ஏழ்மை விதியாக்கப்பட்டு விட்டது. ஏன் இந்த இழிவெல்லாம் அவர்களுக்கு வந்துச்சுன்னு ஒரு 4 காரணம் எல்லாம் சொல்றா. எதன் காரணமாக அவர்கள் இருந்தார்கள்? அல்லாவுடைய வசனங்களை நிராகரித்தார்கள், வெக்துல் நன்பியா இன்னும் கொலை செய்தார்கள் நபிமார்களை எந்த விதமான நியாயமின்றி. பிறகு 3வது செய்தி இன்னும் அவர்கள் மாறு செய்தார்கள். 4வது செய்தி இன்னும் அவர்கள் வரம்பு மீறினார்கள். Somebody can explain for today. Rice is a wine. Not are alike. Now, with regard to these people, not that 100% the people of the book are like this. Now Allah is categorizing people from the Christians. Min Ahl al-Kitab, not are alike, or not all of them are same. There are some people like this, Min Ahl al-Kitab, among people of the book. Ummatan, there is a community. Qaimatan, they stand up reciting the verses of Allah in the nights of the night, in the hours of the night. Wahum yasjudun, they prostrate. This is referring to the Christian people who often accept Islam. You will find it the turnout ratio of, if you take a census of how many people come towards newly into the fold of Islam, you will find majority of them will be from Christians. That's what here Allah is telling. There will be a community. They would stand up, they would accept this process because they just have a small difference to understand and to clarify. If that is clarified, they would embrace Islam for that matter. You will find people stand up and reciting the verse of Allah. This refers to the tahajjud. They went to that extreme also while they prostrate. Yuminuna billah. And they believe in Allah and in the day last, and they will enjoin the right and they will forbid the evil. Yusariuna, and they would haste in doing the good deeds. This is referring to those people from the people of the book who have accepted Islam. You will find such trait qualities happens for them. And those are from the righteous people. And Allah calls them as righteous people. And whatever they do of any good, they never will deny it Allah, which means their reward will not be denied at all.
And Allah is all knower of the people who are God fearing. And further, on the opposite, if people still resist this and continue to disbelieve in the words of Allah, and verily those who disbelieve never will avail for them their wealth and nor their children. They can make a lot of money, they can have a lot of fan followers, but nothing will avail from Allah. I mean, the punishment if Allah gives to them, nothing will come for their rescue. And awladahum min Allah, and from Allah anything, and those they are the companions of the fire, they in it shall abide forever. அவர்கள் அனைவர்களும் சமமானவர்கள் இல்லை. அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரே போல இல்லை. அவர்கள்ல வேதக்காரர்களில் ஒரு குழுவினர் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த இஸ்லாத்தை தழுவினார். அவர்கள்ட்ட நிறைய இந்த மாற்றங்கள் உங்களால என்னது பார்க்க முடியும். இந்த மாதிரி மாற்றங்கள்னா அவர்களிலிருந்து ஒரு கூட்டத்தினர் அவர்கள் நிலைநிறுத்துவார்கள். அவர்கள் ஓதுபவர்களாக இருப்பார்கள் அல்லாவுடைய வசனங்களை இரவு நேரங்களில் வஹும் யஸ்ஜுதூன், இன்னும் அவர்கள் சிரம் பணிந்தவர்களாக, அப்படின்னா தஹஜ்ஜுத் தொழுபவர்களாக அவர்கள் என்னது ஆவதை நீங்கள் பார்க்கலாம். யுமினுன பில்லா, அவர்களுக்கு எப்படி இந்த மனமாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு? அவர்கள் அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்டார்கள், பிறகு மறுமை நாளை நம்பிக்கை கொண்டார்கள். யாமருன பில் மாரூஃப், இன்னும் ஏவுகிறார்கள் நன்மையை, இன்னும் தடுக்கிறார்கள் என்னது பாவமான காரியங்களை. யுசாரி உணவில் ஹைராஜ், இன்னும் விரைகிறார்கள் நன்மையான காரியங்கள். இந்த 5 செய்தி இருக்கு. இப்ப இதுல இருந்து நிறைய பிக்ரூல் எடுக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. தஹஜத் எந்தெந்த மாற்றம் எல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா இந்த மாற்றங்கள்லாம் அவனுக்கு என்னது ஏற்படுத்தணும். பகல் நேரங்களில் அவர்கள் இந்த 5 காரியங்கள்ல ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறாங்க. அல்லாவை ஈமான் கொள்வதை, மறுமை நாளை ஈமான் கொள்வதை, நன்மையை ஏவுவதில், தீமையை தடுப்பதில், இன்னும் நல்ல விஷயங்கள் செய்வதில் என்னது சாரி உணவை நீங்க வெறுமனே எஃப்எல் மாதிரி கிடையாது. சாரி உணன்னு ரேசிங் ஈச்சது ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் என்னது எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யறது, மிக குறிப்பாக என்னது அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய இல்லாட்டி சக மனிதர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய நல்ல காரியங்களில் மிக விரைவானவர்களாக என்னது தன்னுடைய காரியங்களை செய்வார். காரியங்கள்ல கடைசியா செய்யறது இல்ல, முந்தி செய்வது. எல்லோரும் செய்யாமல் இருந்தாலும் சரி, முந்தி என்னது இந்த காரியங்களை செய்வது. இப்படி ஒரு பண்பு இருந்தா உலாய்க ஹும்மின சாலிஹீன், அவர்களைத்தான் நல்லா என்னது நல்லவர்கள் என்னது பட்டியலிடுகிறான். இதில் ஆடைகளை வைத்தோ அவர்களுடைய தோற்றங்களையோ புற அடையாளங்களை வைத்து எல்லாம் என்னது அவர்களை சாலிஹின்னு எல்லாம் சொல்வதில்லை. இப்படி செய்யப்பட்டவர்களுடைய நல்லவர்கள் ஒமா எஃப்எல், அவர்கள் எதனை செய்திருந்தாலும் சரி, அது சின்னதாக இருக்கலாம், நான் அப்ரிஷியபிளா இருக்கலாம், பீப்புள் வுட் ஹவ் நாட் நோட்டிஸ்ட் இட், பட் வலை யக்ஃபுருஹா, அவர்களுக்கு அறவே நிராகரிக்கப்பட மாட்டாது. அப்படின்னா அவர்களுக்கான கூலி நிராகரிக்கப்பட மாட்டாது. வல்லாஹு, பிறகு அல்லாஹ், மேலும் அல்லாஹ் நன்கறிந்தவனாக இருக்கிறான் இறைச்சவாதிகளை. இதனை யார் மறுத்து விடுகிறார்களோ இன்னல்லதீன கஃபரு, பிறகு நிச்சயமாக இவர்கள் இதனை நிராகரிக்கிறார்களோ, பிறகு தடுக்க முடியாது அவர்களை விட்டு அவர்களுடைய செல்வங்களும் சரி, அவர்களுக்கு எவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் வல்லா உலாதுகும், அவர்களுடைய சந்ததிகளும் சரி, அவருடைய ஃபேன் ஃபாலோவர்ஸும் சரி, அல்லாவிடமிருந்து மினலாய் ஷையா, அல்லாவிடமிருந்து எதனையும் அவர்களை தடுத்து விட முடியாது. உலாய் கஸ்காபுன்னார், இன்னும் அவர்கள் நரகவாசிகள். கும்ஃபியா ஹலிதூன், இன்னும் அவர்கள் நிரந்தரமானவர்கள். somebody can present. Masalu, example of those what they spend in the life of this world is like the example of a wind, in it a frost struck its harvest of the people, those who have really longed themselves, فَأَهْلَكَتْهُ, then destroyed it. وَمَا زَلَمَهُمُ اللَّهُ, this is a very common phrase, you will find it in many places throughout the Quran. وَمَا زَلَمَهُمُ اللَّهُ, and not wronged them Allah while they themselves were wronging. This is a very live example that how true is Quran is speaking with the live data. You will find it throughout the world, even with India for that matter, the philanthropist activities, the charitable activities. We take a census, which community have done a lot of activities, apne census edutha, you will find it Christians were doing a lot of philanthropy activity with a lot of charity. That's what here Allah is taking to compare here. You will find their example is they are doing this here, this wind refers to spending, charity. But this frost is with disbelief. You are doing a lot of charitable activities, we know that. But it is combined with some disbelief. It is like a wind with a frost. So wind is good, but if it comes with frost, it is going to destroy the cultivation. Similarly, that will destroy all their good deeds that they are about to expected to receive on the day of Qiyamah, because that is accompanied with disbelief. وَمَا زَلَهُمُ اللَّهُ,
Why such, even besides spending a lot of money, spending a lot of time behind it, and spending a lot of efforts behind it, you will not get any kind of reward day of Qiyamah, because you have done all those activity along with this belief. Your belief is not so fine. I mean, you can have a very talent, you can have this logical explanation, but I've come across many times before. And a person who is very brainy, and he have studied a lot of things, he have prepared a lot for exam, but he has not enrolled for the admission. Just because he has not enrolled for the admission, he will not be allowed to write the test, or no results will happen to him. That's what has happened with them also. They have not enrolled their belief, because of which they are not going to get any reward. This decision of Allah is now explaining. Allah has not wronged them, because they themselves were wronging. They have not corrected their belief. That is the point. Now, these are all the kind of statements that Allah is talking about people of Ahle Kitab, with people of the book, very particularly to the Christians. Now Allah is turning down to the believers, how to handle them. You are going to live in a multi-plural society, as it happens with India now. There is no other country which is 100% Islamic countries. So how to handle them? What precautions that you should do, so that you will preserve your faith? Now Allah is giving some instruction towards believers on how you will the relationship with these Ahle Kitab has to establish. Ya ayyuhallazina amanu, O those who believe, do not take them as, do not take intimates from other than your own self, which means other than believers. Wala ya'lanuhum, not they will spare you to ruin. You have to understand the internal politics behind it. People who have got a lot of vengeance against Islam, who are conspiring day in and day out against Islam, you can't treat them like anybody. You can't take them as intimate friend, because they are, this is with regard to a party of people, not with everybody. And people who have really have some vengeance towards Islam, you can't take them as intimate friend. And not they will spare you to ruin you. They were looking for opportunities to spoil. This is with regard to the global politics. With today's context, you people can interrupt, and you are all are knowledgeable to understand what is prevailing. Now Allah is cautioning that you can't take them as intimate friends. Vadum, they wish what distresses you. If some discomfort happens to you, they want that to happen for you. Kad indeed has become apparent the hatred from their own mouths. Wama tukhfi, and what conceal their hearts is much greater. This is with regard to, there is a history also behind. House and Khazraj, who were living in Medina, who are the Madian Bedouins, they had very strong relationship with Jews who were living in the outskirts of Medina. They exchanged their material, they have a lot of business transaction, they had a lot of friendship. And out of this, these Jews also had relationship with them just to pollute the community and take some secret information from these people. These innocent people lose the data and cause greater harm to the Islamic government, which has been now established in Medina. You are doing it, you are making greater harm to the religion. With your innocence, you are making a lot of harm to this religion. That's what Allah is saying. And from some, there they have made some hints statements also, which Mufassirins have quoted in several cases, and they have made some loose talks also. That's what, and that's what Allah is telling you. Could not, you have to read their minds, and what they have hidden in their breast is much greater. Kad bayyana, and certainly we have made clear for you the verses. If you were really about to use intellect, then you should really value the command that Allah has given you. Now Allah is telling, Hantum, you people are those whom you love them. You love them to the core. You love their fashions. You love their attires. You love their statements, but not they love you. And you believe in the book, all of it. When they meet you, they say, we also believe. We also believe. But when they are alone, you will see, if they talk in their own party meetings, internal meetings, when they are alone, they bite at you at the fingertips. You know that this is an idiom. I want people to give, what is this explanation, what Allah is trying to say about they are biting at you at the fingertips. Out of ghaiz, out of rage, out of vengeance against you, they bite their fingertips. Kul mutu. Now Allah is saying to them,
டை வித் யுவர் ரேஜ். நம்ம வீட்டில் நிறைய சண்டை இருந்த இந்த வார்த்தை செத்து போடா அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லையா? அதே மாதிரி இங்க எல்லாம் சொல்றான், செத்து போங்க. மூத்து டை வித் யுவர் கிரேஜ். வெரி அல்லாஹ் இஸ் ஆல் நோயிங் ஆஃப் வாட் இஸ் இன் தியர் பிரேஸ்ட். In Taskum and their attitude, I mean, whom you should not take intimates, and people who have such attitudes, who have hypocrisy in their affection towards you, in their friendship against you. And then one quality is like this: if touches you good, grieves them. If you are victorious in some point, it is grieving them. If you strikes you misfortune, they rejoice at it. And such kind of people you should not take as intimate friends. Not just you should cut off all the relationship with non-Muslim, but less meaning. The people who have such a kind of hypocrisy in their heart, with them you should treat them like that. When tasbiru, and if you are patient and fear Allah, not they can harm you, not they will harm you, their plot anything. Verily Allah with what they do, muhit is all encompassing. Encompassing is not just seeing, encompassing is all 360-degree, front and back, up and down. Allah is another. Knowing their plans, Allah is handling them. And now, யா ஓ ஈமான் கொண்டவர்களே, நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். யாரை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்? உற்ற நண்பர்களாக உங்கள் அல்லாதவர்களை, முஸ்லிம்கள் அல்லாதவர்களை, மூமின்கள் அல்லாதவர்களை நீங்கள் உற்ற நண்பர்களாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். ஏன்னா அவர்கள் உங்களுக்காக அவர்கள் குறைக்க மாட்டார்கள். உங்களுக்கு தீங்கிழைப்பதற்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சுன்னா, அந்த வாய்ப்பை நீங்க அவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா, உங்களுக்கு தீங்கிழைப்பதற்கான ஏதேனும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சுன்னா அவங்க உங்களை விட மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவர்களுடன் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது? உங்களுக்கு பீப்புளை கேஜ் பண்ண தெரியும். யார் எப்படி நடந்துக்கிறா, யார் ட்ரூவா நடந்துக்கிறா, யார் ஃபால்ஸா, ஹிப்போக்ரிட்டிக்கலா, நம்மள்ட்ட பெனிஃபிட் வாங்குறதுக்காக மாத்திரம் என்னது நடந்துக்கிறாங்கன்னு உங்களால் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியணும். விரும்புகிறார்கள் உங்களுக்கு துன்பம் ஏற்படுத்துவது. இந்த மாதிரி கேரக்டர் உள்ளவர்களை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம்? யூ ஹேவ் டு ஃபில்டர் தெம் டவுன். நீங்கள் என்னது எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். விரும்புகிறார்கள் நீங்கள் துன்பப்படுவதை. கது பதத் வெளிப்பட்டு விட்டது அவர்களுடைய பகைமை அவர்களுடைய வாய்களினாலே. நிறைய லூஸ் டாக்ஸ் அவங்க பண்ணி இன்னைக்கு சமீப காலத்துங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜூயிஷ் கம்யூனிட்டியும் சரி, கிறிஸ்டியன் கம்யூனிட்டி சரி, முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக குளோபலி சரி, லோக்கலி சரி, என்ன விதமான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் செய்யறாங்கன்னு தே மேக் சம் லூஸ் டாக்ஸ். உங்களுக்கு அதுலேருந்து என்ன செய்ய முடியும்? சென்ஸ் பண்ண முடியணும். அவர்கள் எதனை மறைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய நெஞ்சங்களில் அது மிகப்பெரியது. அவங்களுடைய பேக் பிளான்ஸ் எல்லாம் அவங்களுடைய 100-year பிளான், 50-year பிளான் ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கிறது. நீங்க அப்பாவிகளாக வெள்ளந்திகளாக நீங்க அவங்களை நினைக்கிறீங்க. வத்த கது பையன்னா பிறகு திட்டமாக விவரித்து விட்டோம் உங்களுக்கு நம்முடைய அத்தாட்சிகளை. நீங்கள் உண்மையில் அறிவாளியா நீங்க நடந்துக்கங்கன்னு சொல்றாங்க. இன்குந்தும் தாக்கிலூன் அகலோடு நீங்க நடந்துக்கங்க, புரிஞ்சு நடந்துக்கங்க. எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்ணணும் பீப்புள்னு புரிஞ்சு நடந்துக்கங்க. நாங்க விவரமா சொல்லிட்டோம். நல்லா என்ன சொல்றான், சர்டிஃபை பண்றான். ஹான்தும் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? நீங்க வெள்ளந்தியா இருக்கீங்க. துஹிப்பூனஹும் நீங்கள் அவர்களை நேசிக்கிறீர்கள், ஆனால் அவர்கள் உங்களை நேசிக்கவில்லை. நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்கிறீர்கள் வேதத்தை எல்லாவற்றையும். அவர்கள் சொல்றார்கள் அவர்கள் உங்களை சந்தித்தால் அவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டவர் போலவே நடந்துக்கிறாங்க. காலு அமன்னா நாங்களும் நம்பிக்கை கொண்டோம்னு சொல்றாங்க. வைசா ஹலவ் அவர்கள் தனிமையில் இருந்தால் அவர்களுடைய பிளான்ஸ் இருக்கு, அஜெண்டாஸ் இருக்கு, அவங்களுடைய டார்கெட்ஸ் இருக்கு, அவர்கள் கடித்துக் கொள்கிறார்கள் உங்கள் மீது தங்களுடைய விரல்களினால். அப்படின்னா நீங்க பார்க்கலாம், அந்த பிரின்சிபல் ரூம்ல ரொம்ப பதட்டமா இருக்கும்போது கோவத்துல நம்ம விரலை கடிக்கிறத பத்தி எங்க எல்லாம் பேசுறாங்க. விரல் நுனிகளை கடித்துக் கொள்கிறார்கள். எதன் காரணமாக? கோபத்தினால். உங்கள் மீது அவ்வளவு கோபம் இருக்கிறது, உங்களை அழித்தொழிப்பதற்காக. எத்தனை ஹேட்ரட் ஸ்பீச் என்னது நம்ம த்ரூ அவுட் என்னது நிறைய லீடர்ஷிப்ல நம்ம கேட்டிருக்கோம், குளோபலியும் சரி நேஷனல்லையும் சரி. அப்போ அவர்களுடைய கோப பேச்சு எல்லாம் பார்த்துட்டு கூட உங்களுக்கு என்னது புரிஞ்சுக்க முடியல. நீங்க மறுபடியும் அந்த பார்ட்டியில மறுபடியும் அந்த தலைவருக்கு ஓட்டு போட, மறுபடியும் அவருக்கு ஜெய் போட நீங்க எப்படி உங்களால போக முடியுது? என்ன விரல் நுனிகளை கோபத்தினால். பிறகு அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னா மூத்து சாவுங்கடா உங்க கோபத்தோட. நம்ம வீட்டுல திட்டு போறியே என்னது இந்த ஸ்லாங் இருக்கு, சாவுங்கள் உங்கள் கோபத்தினால். நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கறிந்திருக்கிறான் உங்கள் உள்ளங்களில். நீங்க வெளித்தோற்றமாக நாங்கள் அவர்களுடைய இன்னைக்கு இந்தியாவில் என்னது ட்ரிபிள் தலாக் வந்த பொழுது, இந்தியாவில் வக்ஃபு போர்டு வந்த போது என்ன பசப்பு பேச்சுகளை பேசினார். நாங்கள் முஸ்லிம்களின் நலன்களுக்காக செய்கிறோம், முஸ்லிம் பெண்களுடைய உரிமைகளை கொடுப்பதற்காக செய்கிறோம். பேசும்போது அவ்வளவு சர்க்கரையான பேச்சு. உள்ளடி வேலை என்ன நடக்கிறது, எதனை பறிப்பதற்காக செய்யறாங்க, அதெல்லாம் லென்த் டேலாக். இன் தம்சஸ்கும் பிறகு உங்களை அடைந்தால் ஏதேனும் ஒரு நல்லது நடந்துருச்சு உங்களுக்குன்னா தசூகும் அவர்களுக்கு வருத்தம் அளிக்கிறது. இவன் துசிபுக்கும் பிறகு இன்னும்
உங்களை அடைந்தால் ஏதேனும் தீங்கு உங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னா தஃபர்ரஹு எஃப்ரஹு, அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். அவருடைய ஸ்டேட்டஸ்ல வைக்கிறதுலையும் அவங்க கமெண்ட்ஸ் டிஸ்கஷன்லையும் அவருடைய இந்த வெறுப்பு என்னது மிக நன்றாக தெரிகிறது. இப்படி வெறுப்போடு இருப்பவர்களைத்தான் நீங்கள் என்ன செய்வேனான்னு இஸ்லாம் சொல்கிறது. ரொம்ப உற்ற நண்பர்களாக நீங்கள் அவர்களுடன் ஜோடி சேர்ந்து என்னது நீங்கள் திரிய வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தஸ்பீரு. பிறகு நீங்கள் பொறுத்திருந்தால், இன்னும் அல்லாவுக்கு அஞ்சி இருந்தால் எதிர்க்கும், பிறகு அல்லாஹ் உங்களுக்கு தீங்கிழைக்க மாட்டான். அவர்களுடைய சூழ்ச்சிகளில் இருந்து எதனையும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் எதனை நீங்கள் செய்கிறீர்களோ, எதனை அவர்கள் செய்கிறார்களோ அதனை முஹீத் சூழ்ந்தறிந்தவனாக இருக்கிறான். somebody can present. Yes, please. Adil, please.